সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান। আমরা আজকে স্বাস্থ্যসেবায় নতুন প্রজন্ম এবং এই প্রজন্মের একজন খুবই প্রতিশ্রুতিশীল একজন ডাক্তারের সাথে আমরা আজকে কথা বলবো। তবে তার আগে একটি কথা বলি নেই, যার সাথে কথা বলবো তিনি ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেখানে ট্রমা সেন্টার, ট্রমা কেয়ার এবং অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি মেডিসিন যেগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে কাজ করছেন। আমরা সম্প্রতি দেখেছি যে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশে গতকাল একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছে, যার সঙ্গে আমরা দেখেছি আমাদের জাতীয় ক্রিকেটার সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল একটি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়েছেন এবং খুব আমি বলবো যে সচেতন বা সুচিন্তিত চিন্তার ফলশ্রুতিতে তাকে নিকটবর্তী হসপিটালে যখন নেওয়া হয়েছে সেখানে সিপিআর দেওয়ার পর তাকে সেখানে কার্ডিওভার্সন করা হয়েছে এবং করার পর তাকে স্টেন্টিং করার পর তার জীবন অনেকটাই এখন হয়তো আমরা আবার তাকে ফিরে পেয়েছি। এই যে এই সময়োচিত যে ব্যবস্থাপনা বা পদক্ষেপ সেটি কিন্তু জরুরি বিভাগেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একই সঙ্গে এটিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যখন নাকি আমরা জানি যে এখন ঈদের সময় অনেকেই বাড়িতে যাবেন। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা আমরা সড়ক দুর্ঘটনা আমাদের কিন্তু অ্যাকিউট মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। এই ঈদের সময় যাত্রার সময় দেখা যাবে যে অনেক সড়ক দুর্ঘটনায় অনেকে পতিত হন। শুধুমাত্র যে ইমিডিয়েট কেয়ার বা শুরুতেই যে আমরা গোল্ডেন আওয়ার বলে থাকি, প্রথম 1 ঘন্টার যে কেয়ারটি সেটি যদি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যায় তাহলে কিন্তু অনেকের প্রাণ রক্ষা হয়, অনেকের আমরা বলছি লিম্ব সেভিং হয়। এই ট্রমা কেয়ার বিশেষ করে জরুরি বিভাগের যে গুরুত্ব এবং জরুরি বিভাগের ট্রমা কেয়ারের যে গুরুত্ব রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের এই নতুন প্রজন্মের এই ডক্টরের সাথে আমরা কথা বলতে চাই। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে, ডাক্তার আসাহি মাকসুরা হোসেন, ইমার্জেন্সি ফিজিশিয়ান, ইমার্জেন্সি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস হেলথ, ইউটি হেলথ, স্যান অ্যান্টোনিও, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র। সো ওয়েলকাম Dr. Asahi Maksura to our program. All right, dhanyabad. Thank you for that wonderful introduction. And just a little bit about myself. I mean, Japan John Mohisi. USA onek taxilam. I grew up in the US. I finished my medical training and got my MD in Florida. Economy Texas taki in San Antonio, Texas. Economy emergency medicine physician কাজ করি এখন। দ্যাটস গ্রেট। আমরা তো খুবই আসলে আনন্দিত আপনাকে পেয়ে এবং আমাদের এই যে জরুরি বিভাগ বিশেষ করে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে যে এই অ্যাকিউট ট্রমাকে আমাদের আসলে করা। সো আমরা যেটা বলছি যে জরুরি বিভাগে এই হঠাৎ এই ইমার্জেন্সি মেডিসিনের দিকে কেন আপনি আসলেন? হোয়াই ডু ইউ run to the emergency medicine? Why you choose your career on emergency medicine? Emergency medicine আমার অনেক ভাল লাগে because we see everything. Our specialty is basically resuscitation. We're the masters of resuscitation. Right. So neonates, so newborn, pregnant women, delivery, trauma, cardiac arrest, সব জিনিস আমরা দেখি. So we have to be quick on our feet and think very quickly, but also methodically, and know basically about every single specialty. Just the exciting 20 minutes of every specialty. So it is very sometimes strenuous, and your maximum adrenaline rush is over there when you worked. Yes. Coffee and adrenaline. Yes. So we work on that. So how do you enjoy your time on emergency department when your shift is there? Oh, so on shift, as long as you have a good medical team, অনেক ভাল লাগে. You know, you have the nurse, the technician, other physicians. এটা অনেক team sport. Outside of emergency department, আমি আরো adrenaline rush activity অনেক পছন্দ করি. আমি অনেক রক ক্লাইম্ব করি, অনেক পাহাড়ে উঠি। Also I do relaxing activity as well, like piano বাজাই, অনেক কবিতা লেখি আর এরকমই। আচ্ছা, তাহলে so there is a combination of relaxing and emergency. So আমরা আমাদের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম যে জরুরি বিভাগে ট্রমা কেয়ার,
trauma is one of the important component of emergency department. Sometimes it's named an accident and emergency department. So which kind of trauma patient you usually received at your ED department? San Antonio is very close to the Mexican border, so we get a lot of gang violence and gunshot wounds. But worldwide, including Bangladesh and in the US, road traffic accident is also one of the most common trauma injuries we see. So we get disproportionately more gunshot wounds, but roadside accidents is very common. Very common, right. So বাংলাদেশে আপনার ইমার্জেন্সি মেডিসিন সম্পর্কে কেমন ধারণা রয়েছে? আমি জানি যে গতকাল একটি সেশন আপনারা নিয়েছেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। তো বাংলাদেশে কি প্রথম আপনি এসে the first time you have ever in Bangladesh? No, I've been to Bangladesh about 3 or 4 times before. অনেক ছোট ছিলাম, তো অনেক জিনিস মনে পড়ছে তো, but many things changed in the last 10 years, you know, things we've seen on the news, and I can also see when I've come here, there's a lot of changes in the last 15 years. Okay, so we want to know the golden hour for the trauma patient. আমরা জানি যে প্রথম একটি ঘন্টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্টের, বিশেষ করে পলিট্রমা, যে মাল্টিপল ট্রমা যখন হচ্ছে, যখন একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র একটি জায়গায় কোনো আঘাত করছে না, তাকে বিভিন্ন জায়গায় সেটি মাল্টিপল টাইপের আঘাত করছে। এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম আওয়ারটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? Why the first hour is very important for this patient? The most common cause of mortality is preventable in the first hour. So ATLS, which is the Advanced Trauma Life Support Protocol, emphasize on airway support and also controlling massive bleeding. So এগুলা অনেক time sensitive. So first hour and the golden hour, any intervention or management performed is very critical for life-saving benefit. সো আশাই যেটা বলতে চাচ্ছে যে প্রথম যে ঘন্টাটি রয়েছে সেখানে একটি পেশেন্ট, ট্রমা পেশেন্টের যে এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট বা ব্রিদিং যে কন্ট্রোল, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অল্প কিছু ইন্টারভেনশনের কারণে দেখা গেল যে তার যদি আমরা হেড টিল চিন লিফট বা মাথাটি একটু উঁচু করে দেই, তাহলে তার ব্রিদিংটি স্টাবলিশড হচ্ছে, তার লাইফ সেভ হতে পারে। এবং প্রত্যেকটি জিনিস টাইম সেন্সিটিভ, সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এবং একই সঙ্গে যদি কোনো ব্লিডিং থাকে, সেই ব্লিডিংটি যদি আসলে প্রথম আওয়ারে যদি প্রিভেন্ট করা না যায়, একদম ইমিডিয়েটলি যদি রক্ষা না করা যায়, তাহলে কিন্তু তার জীবন সংশয়ের মুখে পড়ে। আমাদের শরীরে যতটুকু রক্ত রয়েছে সেটি যদি বেরিয়ে যায় বা 1/3 যদি পেশেন্ট শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে পেশেন্ট কিন্তু শকে চলে যায় এবং তাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়। তাহলে এই প্রথম ঘন্টাটি একটি ট্রমা পেশেন্ট, যখন অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট অথবা গানশট পেশেন্ট অথবা যে কোনো ধরনের ইনজুরি পেশেন্টের জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, আই হোপ আই এম রাইট না? ঠিক। ওকে, আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইনজুরি লাইক ফল ফ্রম হাইট অর এনি ইনজুরি। বাংলাদেশ ইজ ভেরি কমন, যে গাছে উঠতে যে পড়ে গেল, হাই রাইজ বিল্ডিং এ যারা কাজ করে, দেয়ার ফল ফ্রম হাইট। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে খুব আরেকটি বললেন যে গানশট ইনজুরি, সেটার প্রবণতা আমাদের কম হলেও কিন্তু মারামারির পেশেন্ট, বিশেষ করে যারা লাঠি সোটা নিয়ে মারামারি করে, হেড ইনজুরি এবং অন্যান্য ইনজুরি নিয়েও কিন্তু পেশেন্ট এখানে অনেক এসে থাকে। এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করি ইমার্জেন্সিতে, বা একদমই খুবই একটা খারাপ একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে আসলো, সো হোয়াট আর দ্য প্রি হসপিটাল কেয়ার ফর দিস পেশেন্ট? সো ওয়েন ইউ গেট এ কল from the for a patient, what you did for that patient? So the injuries you're speaking about we call blunt injuries. So blunt injuries are not penetrating traumas. With blunt injury, it's actually very common in trauma. So everything is still under the protocol of ABCDE. So anytime we receive a phone call from the ambulance, we try to ask basic questions like age, any medical issues, initial vital sign, because these are all very important on the scene, on the actual location of where the injury happened. And any obvious injury, so that way we are mentally prepared about what intervention we need to take. But organization is very important in trauma, so we have a trauma leader, and we assign roles to everybody in the trauma room to get intravascular access, to maintain the airway, to maintain any limb injury or prevent any bleeding.
So it's very methodical and organized. And I mentioned the A, B, C, D, E. So A is airway, making sure patient is able to breathe, speaking in full sentences. B for breathing, so breath sounds are present in both sides of the chest. C is circulation, so making sure their blood pressure doesn't drop, because on a trauma patient, bleeding is a major problem. So controlling bleeding on a critical. Bleeding could be the internal also. Internal, exactly. So I emphasize in my lecture about the usefulness of point-of-care ultrasound. So ultrasound is very quick, easy to use once you know how to use it. And we have a critical exam we do called FAST exam, where we can assess for internal bleeding in the abdomen. That way we can consult with our surgeons for quicker trip to the operating theater. And D for disability, so neurological status. You mentioned the fall, so falls greater than 6 meters is considered very high risk for spinal cord injury. So on the scene, protecting the cervical spine with just a hand or a cervical collar, manipulating the spine less when you're transporting the patient, it's all very important to prevent any further spinal cord injury. And then E is environmental and exposure. So undressing the patient, making sure there's no other injury that is missed. If it was electrocution, looking for any burn around the skin, or if it's a drowned patient, preventing hypothermia. So all of this are key things to look for. A, B, C, D, E. So these are the key point for managing the patient for both for trauma and for any blunt injuries. So আশাহি যেটি বলতে চাইলেন দর্শক সেটি হচ্ছে যে আমরা তারা যখন কোনো কল পান একটা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট অথবা কোনো ধরনের ট্রমার পেশেন্ট তখন প্রি হসপিটাল কেয়ার এটি গুরুত্বপূর্ণ যে হসপিটালে আসার আগ পর্যন্ত যে ট্রমাটি মানে যে কেয়ারটি নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে যারা প্যারামেডিক্স রয়েছেন বা যারা সংশ্লিষ্ট হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার রয়েছেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে যদি কোনো ধরনের অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকে সেটিকে ইমিডিয়েটলি স্টপ করা বন্ধ করা যদি তার এয়ারওয়ে মানে আমরা এয়ারওয়ে বলছি যেটা আমরা শ্বাস নিতে পারছি কিনা সেটিকে লক্ষ্য করা এবং যদি সম্ভব হয় সেটিকে ঠিক করা এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের স্পাইনাল কর্ড বা আমাদের যে মেরুদণ্ডের যে ঘাড়ের যে হাড়গুলো রয়েছে বিশেষ করে সেখানে অনেক ধরনের ট্রমা হয়ে থাকে যখন কি উঁচু থেকে পড়ে অথবা ইনজুরি হয় তো সেটিকে খুব সুন্দরভাবে স্টেবিলাইজ করা যেটি যাতে মুভমেন্ট না হয় তার জন্য আমরা সার্ভাইকাল কলার অথবা অনেক সময় হাত দিয়েও আমরা সাপোর্ট দিয়ে পেশেন্টকে নিয়ে আসি স্পাইন বোর্ড রয়েছে যাতে অন্যান্য স্পাইনগুলো যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং একই সঙ্গে যে এবিসিডি ই বা এনভায়রনমেন্টাল যদি কোনো ফ্যাক্টর থেকে থাকে যেরকম দেখা যাচ্ছে যে তার পিছন দিকে কোনো ধরনের ট্রমা রয়েছে সেটিকে দেখা অথবা অন্যান্য যে বিষয়গুলো হাইপোথার্মিয়া যে পেশেন্ট পানিতে ডুবে গিয়েছিল তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে সেখানে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে তাকে নিয়ে আসা অনেক সময় যদি লিম্প কোনো ইনজুরি হয়ে থাকে সেটিকে ইমোবিলাইজ করা যে কোনো ধরনের আমরা বলছি যে কোনো ধরনের দুটি হার্টবোর্ড বা কিছু দিয়ে সেটিকে ইমোবিলাইজ করে নিয়ে আসা এই প্রি হসপিটাল কেয়ারটি রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে যখন হসপিটালে আসা হয় তখন তাদের একটি ট্রমা টিম থাকে অনেক সময় ট্রমা কোর্ট থাকে সেই কোর্টটি অ্যানাউন্স করলেই যে টিম যারা মেম্বার থাকবেন তারা কিন্তু যার যার দায়িত্বটি বুঝে নেন যে যিনি এয়ারওয়ে বা আমাদের শ্বাসনালীর যত্ন নেবেন তিনি রেডি থাকেন যিনি ব্রিদিং যিনি বোথ সাইডটা দেখবেন সার্কুলেশন একটা ইম্পর্টেন্ট যদি কখনো রোগীর পালস কমে যায় প্রেশার কমে যায় সেক্ষেত্রে তাকে ফ্লুইড দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে ব্লাড দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং অনেক সময় শুধু ব্লিডিং শুধু বাইরের দিকেই হয় না অনেক সময় যে আমাদের ক্যাভিটিগুলো থাকে বিশেষ করে আমাদের পেটের ভেতরে বুকের ভেতরে আমাদের যখন নাকি ফিমারের হাড্ডি ভেঙে যায় সেখানে অনেক ধরনের ব্লিডিং হয়ে থাকে সেটি দেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদেরকে বললেন আসাই সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় আল্ট্রাসাউন্ড ইমিডিয়েট একটি ফার্স্ট একটা স্ক্যান করে আমরা দেখে নিই যে ভিতরে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই সমন্বিত যে টিম উদ্যোগ এটি কিন্তু একটি রোগীর জীবন রক্ষা করতে পারে ইমার্জেন্সি রুমে আমি একটু বাংলায় সুন্দর করে বললাম আসাহি আমরা এরপরে যেটি জানতে চাই যে এই পেশেন্টগুলো যখন আসে তখন তাদের যে আত্মীয় স্বজন বা রিলেটিভ যারা থাকেন তারা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন থাকেন যে কি হলো হোয়াট হ্যাপেন অনেক সময় তারা খুব উত্তেজিত থাকেন দে আর ভেরি এক্সাইটেড ট্রমা রুমে অনেক সময় ঝামেলাও করেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি ভীষণ কমন যে অনেক সময় সেখানে কিন্তু অনেক
দুর্ঘটনার লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা কিন্তু ঘটে থাকে যখন পেশেন্ট মারা যায়। এই ক্ষেত্রে আপনাদের কাউন্সিলিং এর পার্টটি আসলে কে করে থাকেন এবং কি ধরনের কাউন্সিলিং করে থাকেন, মানে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কাউন্সিলিং পার্ট অ্যাবাউট দ্য ট্রমা পেশেন্ট টু দেয়ার রিলেটিভস অ্যান্ড Yeah, where I work, we place a lot of emphasis on, pre-hospital care, so mountain search and rescue, like care on scene. And many people forget that the family, the relatives who were there in the trauma are also patients, patients of psychological stress. So it's very easy to dismiss them when you're, actively resuscitating a trauma patient, but it is very important. So it is the way that we address this kind of issue is to remain calm. It is very common for everyone to be very stressed and to start yelling, to start crying, to get in the way of the resuscitation. But main key is for the provider, whether if you're a paramedic or ambulance provider or in the emergency department, to pull the family aside and calmly explain what is going on, but let them know what is happening. Because most of these people don't know what's happening. So if you're calmly able to explain what you were doing, it will help them. Letting them go into a dark room, a quiet room, away from all the hoichoi, all of that is will help you. Something else that a lot of providers feel very uncomfortable about is telling the relative whether their loved one passed away. And this is actually very important to do. If you're not able to revive the patient, it is very critical to let the family member know. Because if it was us, we would also want to know. So being able to pull them aside and let them know directly what happened, that I'm sorry, your loved one was not able to make it, counseling them, following up with them afterwards, making sure they're doing okay after the next day or so. All of that's going to be very important. Right. Thank you very much. So কাউন্সিলিং এর বিষয়টি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে ইমার্জেন্সি রুমে পেশেন্ট যখন আসলে এই ধরনের ট্রমা পেশেন্ট আসে অথবা যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বা অ্যাকিউট পেশেন্ট আসে, তখন তাদের যারা আত্মীয়স্বজন থাকেন বা যারা সঙ্গে নিয়ে আসেন তারা কিন্তু ভীষণভাবে আসলে উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্নতা থেকেই কিন্তু এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয় এবং সেখানেই কিন্তু নানান ধরনের ঝামেলা তৈরি হয়। কাজেই সাই যেটি বললেন যে তাদের যে টিমটি রয়েছে তারা তাদেরকে একটি কাম অ্যান্ড কোয়াইট রুমে তাদেরকে বসান, তাদেরকে এক্সপ্লেইন করেন আসলে কি হতে যাচ্ছে এবং তারা কি করতে যাচ্ছেন, পেশেন্টের কন্ডিশনটি কি এবং এর আউটকামটি বা সম্ভাব্য আউটকামটি কি হতে পারে। এই ব্যাপারগুলো যদি আসলে তাদের সাথে শেয়ার করা যায় এবং তাদেরকে যদি সংশ্লিষ্ট করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে হয়তো এই সমস্যাগুলো, যে গ্যাপগুলো রয়েছে সেগুলো কমে আসবে। ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ না, যেটি আসলে সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলতে হবে আর কি তাদেরকে। আমরা আসলে এই বিষয়টি আরেকটি জিনিস নিয়ে আসি, সেটা হচ্ছে ট্রমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটি টিম হিসেবে কাজ করি। উই ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিম। সামটাইমস দেয়ার ইজ অ্যান কোড লাইক কোড ইয়েলো অর ট্রমা কোড। সো হুইচ ডিপার্টমেন্ট ইউ আর ইনভলভিং ইন দিস ট্রমা কোড? মানে অনলি দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট উইল ডিল দিস ট্রমা অর আদার specialist team also join with you? In my emergency department, mainly the protocol in the U.S. is to make sure either the trauma team or the emergency team is leading the code. So they're the ones running through the ATLS protocol, doing any intervention. So we do intubation, chest tube, pelvic binder to stabilize critical pelvic fracture, reduce fractures, control bleeding, which is very important in trauma patients. So all of that is run by the emergency provider or the trauma provider. But we always consult any specialist needed, so facial surgeon, burn surgeons, cardiothoracic surgery, anybody who needs to be involved in a timely manner. So our job in the ED is to understand what needs to be done and be one step ahead, and consult everybody in a timely manner to make sure we give the most efficient care. ওকে আসাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসাই যেটি আসলে বলতে চাইলো যে আসলে ট্রমা যে ম্যানেজমেন্ট সেটি একটি টোটালি টিম ওয়ার্ক। একেবারে হসপিটালের বাইরে থেকে শুরু করে হসপিটাল পর্যন্ত তাদের যে ইডি বা ইমার্জেন্সি যে ডিপার্টমেন্ট টিম রয়েছে, দে আর ভেরি মাচ ক্যাপাবল। তারা যথেষ্ট
এ ব্যাপারে যে ধরনের এটিএলএস বা অ্যাডভান্স ট্রমা লাইফ সাপোর্ট প্রোটোকল অনুযায়ী যে জিনিস বিশেষ করে এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটি আমরা বলছি যে ইন্টিউবেশন বা আমরা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যেটি দেয়া অনেক সময় দেখা যাচ্ছে চেস্ট ড্রেন টিউব মানে বুকের ভিতরে যদি কোনো ধরনের বাতাস অথবা রক্ত বা এগুলো যদি লাংসটাকে কোলাপস করে ফেলে তাহলে সেটাকে বের করার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে চেস্ট ড্রেন টিউব বলা হয়ে থাকে সেটি দেয়া এবং অনেক সময় পেলভিক বাইন্ডার যখন নাকি আমাদের কোমরের বোনসে ইনজুরি হয়ে থাকে তো এখানে প্রচুর ব্লিডিং হয় সেটাকে আমরা বলছি যে স্টেবিলাইজ করার যে প্রক্রিয়াটি সেটিও তারা করে থাকেন এবং একই সঙ্গে যখন প্রয়োজন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টকে তারা একই সাথে সংযুক্ত করে থাকেন সেই একটি টিমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচই কিন্তু আসলে একটি ট্রমা পেশেন্টের জীবন রক্ষা করার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যখন একটি পেশেন্ট অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয় বিশেষ করে জরুরি বিভাগে যে ধরনের ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন হয় ইমিডিয়েট আমার জানা দরকার যে তার ব্লাড গ্রুপ কি তার হিমোগ্লোবিন কত তার কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল কত তার একটা স্ক্যান দরকার একটা আল্ট্রাসাউন্ড দরকার কোন কোন বিষয়গুলোকে আপনারা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকেন হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন ইউ ডু ইন ইডি ডিপার্টমেন্ট ইমিডিয়েটলি for the trauma patient? So the immediate evaluation you do for trauma patients is the primary survey, which is the ABCDE. Yes. So after the primary survey is done, the primary survey also includes any interventions like chest tube, intubation, Yes. Stabilization of any fracture, controlling bleed. So after all of that is mainly done, the next step is what we call secondary survey. So if the patient is stable, then you can proceed with a secondary survey, which involves a more detailed history, physical exam, more head-to-toe exam, and doing any other diagnostic imaging or lab work, EKG, CT scan to look for any other injuries internally. So that's the secondary survey. However, if the patient is unstable, then you cannot proceed with a secondary survey. This is when you have to keep the trauma surgeon, the general surgeon on board very quickly to let them know this patient is unstable. And immediately after the primary survey and the FAST exam, they go to the operating theater. And usually they get what we call exploratory laparotomy, when they open up, the belly, anywhere there's injury, and they look for any internal bowel injury and fix anything internally. Same thing with cardiothoracic surgeon. If there's any injury within the chest cavity, they're immediately sent to the operating theater for this. Now, you have to be familiar with the resources and capability of your hospital. If you don't have a general surgeon, orthopedic surgeon, neurosurgeon, if you don't have these important specialists, you may need to transfer the patient. So initiating transfer to another hospital with these tertiary care should also be done very quickly. Soon during the primary survey is when another provider should be calling the transferring hospital, letting them know about the basic primary care, a primary survey that was done, and interventions that was done, and the transfer should not be delayed. So, আসাহি যেটি বলতে চাইলো যে এটি পেশেন্টের যে পরবর্তী প্রাইমারি যে সার্ভে রয়েছে যে প্রাথমিকভাবে যে বেসিক ABCDE এটি যদি আসলে স্টেবল হয়ে থাকে তখনই তারা পরবর্তীতে ইনভেস্টিগেশন এবং অন্যান্য জায়গাগুলোতে যেয়ে থাকেন আর যদি না হয়ে থাকে যে জায়গাটিতে সমস্যা হচ্ছে যদি কারো শ্বাসনালীতে সমস্যা হচ্ছে সেটিকে আগে সেটেল করা হয়ে থাকে যদি ব্রিদিংয়ের সমস্যা হয়ে থাকে সেটি ঠিক করা হয়ে থাকে যদি তার প্রেশার কমে যায় বা সার্কুলেশনের সমস্যা হয়ে থাকে সেখানে তাকে ফ্লুইড অথবা ব্লাড যেটি প্রয়োজন সেটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং ইমিডিয়েটলি হয়তো সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে সেখানে সেটি করা হয়ে থাকে যদি একই সঙ্গে তাদের সেই সুবিধাটি না থেকে থাকে তাহলে এর পরবর্তী যে জায়গায় তাকে পাঠানো হবে বা যে রেফারিং সেন্টার সেই সেন্টারকে তারা জানিয়ে থাকে এবং প্রাইমারি সার্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে পেশেন্টটিকে সেখানে পাঠানো হয়ে থাকে যদি আমি ঠিক বলে থাকি আর কি আর একটি কথা যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হেড ইনজুরি ইজ ভেরি কমন এবং পেশেন্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট জ্ঞান থাকে না পেশেন্ট ইজ আনকনশিয়াস অথবা সেমি কনশিয়াস তার জিসিএস আমরা যেটা স্কোরিং করে থাকি তার লেভেলের জ্ঞানের মাত্রার সেটিও কিন্তু অনেক সময় স্টেবল থাকে না এই ধরনের ক্ষেত্রে কি ধরনের অ্যাসেসমেন্ট করে থাকেন মানে হোয়াট অ্যাসেসমেন্ট ইউ ডিড ফর দ্য নিউরোলজিক্যাল checkup? So as you mentioned, the GCS, that is something that's done very quickly when the patient comes into the hospital. So any trauma patient, we always try to ask simple question like, what is your name? Where are we? What happened?
This serves two purposes. One, to see if they're able to mentate properly, if they're oriented to understanding what's going on, sabuje, like what is happening. And then two, to see if they're protecting their airways. If they're aspirating blood or vomit or unable to breathe, they can't talk. Right. So this serves two purposes. And then with the GCS, you determine neurologically how intact they are. So whether they're able to move, do thumbs up, wiggle their toes, follow any basic commands you tell them to do, and make sure there's no weakness, numbness in any of their limb or any neurological function. So all trauma patients who are unconscious, you have to assume the worst because you can't assess any of that. So always assume these patients have cervical spine injury, especially for blunt traumas. And assume this patient has some sort of brain bleed or trauma to the head. So if the patient is stable, they have to get a CAT scan for the head and spine. If they're unstable, neurosurgery should be involved pretty quickly after a neurological assessment. খুবই চমৎকার করে বললেন যে আসলে এই যে নিউরোলজিক্যাল যে আমাদের ব্রেনের যে ফাংশনটি সেটিও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। পেশেন্টকে যদি পেশেন্ট জ্ঞান থাকে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় নাম কি, কোথায় আছেন, আজকে কি বার, অথবা তার আত্মীয় স্বজনকে চিনছেন কিনা। এই যে কিছু অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে পেশেন্টের, আমরা জিসিএস বা গ্লাসগো কোমা স্কেল বলে একটি স্কেল রয়েছে, সেটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং জ্ঞানের মাত্রাটি নির্ধারণ করা থাকে। পরবর্তীতে একই সঙ্গে ঘাড়ের যে আমাদের যে মেরুদণ্ডের যে হাড়গুলো রয়েছে, সার্ভাইকাল স্পাইন বলি, এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি যদি কোনো কারণে পার্শিয়ালি বা আংশিকভাবে ভাঙা থাকে এবং যদি মুভমেন্টের কারণে যদি পুরো ভেঙে যায় তাহলে পুরো চারটি হাত পায়ে কিন্তু অবশ হয়ে যেতে পারে। কাজে এই ট্রমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে সার্ভাইকাল স্পাইনের এই নিরাপত্তাটি প্রদান করাটা কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য আমরা অনেক সময় সার্ভাইকাল কলার বা যেটা আমরা হার্ট সার্ভাইকাল কলার অনেক সময় আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমরা আরেকটি ট্রমার পরে আমরা আসলে জানতে চাই যে পেশেন্টকে ডিসপ্যাচ করার বিষয়টিকে। সো আফটার রিসাসিটেশন দ্য পেশেন্ট, ইফ পেশেন্ট ইজ স্টেবল, where actually you shift the patient in the next phases? So this is when you have to have good collaboration with our inpatient team. So usually these patients, if they go to the operating theater, they're managed by the trauma team or surgery team to follow up on the injury, make sure they're healing okay. Now, if these patients have any other medical issue, like if they have any metabolic disorder, if they're very anemic and still need extra blood, then you coordinate with the doctors in the hospital and decide where the patient will go and what management will be done further. So from that end, the emergency department's job is technically done. But that being said, we still kind of follow up on the side if we like and see how the patient is doing. Because we are the masters of resuscitation, but we also care a lot about these patients. So we like to see what happens to them afterwards and make sure they actually, were able to revive and come back to their normal function after they leave the hospital. Right. একই সঙ্গে আসাই যেটি বললেন যে পরবর্তীতে যখন এটি পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে রিসাসিটেট করা হয়ে থাকে, পরবর্তীতে তার চাহিদা অনুযায়ী তাকে নির্ধারিত ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়ে থাকে। যদি সার্জিক্যাল, অনেক সময় আইসিইউতেও পাঠানো হয়ে থাকে, যে সার্জিক্যাল আইসিইউ অথবা মেডিকেল আইসিইউ যেখানে প্রয়োজন। বিশেষ করে পেশেন্টকে অবজারভেশন প্রয়োজন হয়, যদি কোনো ইন্টারভেনশন বা তার সার্জারি প্রয়োজন হয় সেটি করা হয়ে থাকে। নিউরোলজিক্যাল যদি কোনো অবজারভেশন প্রয়োজন হয় বা সার্জারি প্রয়োজন হয় সেটিকে তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, যেটি বললেন। আমরা আসলে যেটি আরেকটি জিনিস জানতে চাই সেটি হচ্ছে এই এত ট্রমা পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের পর যে আমরা বলছি ফলো আপের কথা একটু বলেছেন, যে অনেক সময় আপনারা দেখেন পেশেন্টটি ভালো হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ অ্যান ভেরি গুড ফিলিং দ্যাট ইউ ডিড ইন দ্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট। একই সঙ্গে এটি সত্য যে সব পেশেন্ট কিন্তু আসলে সার্ভাইভ করে না। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে পরবর্তী পেশেন্টের জন্য তৈরি করে থাকেন? So what do you do for your next patient? How can you console yourself? So anytime we have any trauma resuscitation or cardiac arrest, really any resuscitation that has a bad outcome. So the patient did not survive, or the patient was very, very sick and went to the ICU. After every resuscitation, we have what we call a debrief session. So the trauma or the emergency physician leader
will call everybody who's involved in the resuscitation. So the nurses, technicians, all of the medical students or residents who are training, fellows who are training, everybody into one room. And we discuss step by step what happened. Exactly how can we improve, what went well, what didn't go well. And this is a time that, we also take to emotionally let out our stress. So we comfort each other, we check on each other, make sure everybody's okay. And after we do that debrief session, we move on to the next patient. জি এক অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার আসাহি মাকসুরা। আমরা খুবই ট্রমা নিয়ে আজকে কথা বলেছি। একই সঙ্গে আমি এটিও যুক্ত করতে চাই যে সিপিআর একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফর দ্য ট্রমা পেশেন্ট এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট পেশেন্ট, যেটি গতকাল আমরা আলোচনা করলাম যে আমাদের একজন ক্রিকেটার, তাকে যথাসময়ে সিপিআর এবং যথাযথভাবে শক দেওয়ার কারণে এবং রিং স্টেন করার কারণে তার লাইফ সেভ করা গেছে। সো দ্যাট ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ ইমার্জেন্সি, আই হোপ. So thank you very much for coming and join with us, and hope you will talk you again in the future. All right, thank you for having me. অনেক ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে, বিশেষ করে জরুরি বিভাগে ট্রমার যে গুরুত্ব রয়েছে, ট্রমার যে কেয়ারের যে গুরুত্ব রয়েছে, সেটি বিষয়ে আমাদের আজকে নতুন প্রজন্মের চিকিৎসক ডাক্তার আসাহি মাকসুরা খুব চমৎকারভাবে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যদিও তিনি আমেরিকায় কাজ করেন, কিন্তু সেটি একইভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা আশা করছি সবাই এই প্রত্যাশায় বাংলাদেশে একটি নতুন প্রজন্মের স্বাস্থ্যসেবা তৈরি হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।